Ja, god eftermiddag i Sverige och som jag skrev här, jag kommer att fortsätta med Janet Ossebarts serie Fall Kabal, Kabbalens fall och hoppas att ni uppskattar det som sagt. Men först kommer lite Beethoven här som inledning. Ja, nu blir det del 6 av Kabbalens fall. Och Janet Ossebar, hon var ju en kämpe för att avslöja alla pedofiler och satanister som härjar på jorden. Och hon var verkligen krigare när det gällde att skydda barnen. Och barnen ligger mig också varmt om hjärtat, så att jag tycker det är jätteviktigt att köra en repris på den här serien nu efter hon har tagit livet av sig också. Så här kommer del 2 då, ska vi se. Där. Men the swimming pool in the artwork bought by the Podestas actually exists. It is the subterranean swimming pool at Biltmore Mansion in Asheville, North Carolina. This was the home of multimillionaire Gloria Vanderbilt, who recently passed away at the age of 95. Here we have Gloria and her two sons, Anderson and Carter Cooper. Carter committed suicide when he was 23. Anderson is a well-known news reporter for CNN. Why does Gloria's swimming pool appear on paintings of tortured children? Is it a coincidence that the little boy so strongly reminds me of Anderson Cooper, Gloria's son? Could there be a connection between her swimming pool and the entertainment with young children for the elite, as mentioned in the infamous Podesta emails? Anderson Cooper, son of Gloria Vanderbilt,
world-renowned and award-winning reporter for CNN. He was caught overdoing it from time to time, making things look much worse than they actually were. But hey, maybe he's just a bit of a drama queen. At least it led to some funny responses on social media. The question remains, is it okay for a media outlet to deliberately broadcast such exaggerations? Is that honest broadcasting? Is it okay to influence the public with headlines such as these? Is it okay for the Dutch news network NOS to show a twisted version of an interview by BBC's John Sweeney asking Putin about the killings in the Ukraine, where the NOS edited the original interview so that Putin seems to walk away, ignoring Sweeney? Yet the original interview, which can also be found on the internet, shows Putin taking his time answering the question. Is it okay for several American news outlets to accuse Trump of raping a 13-year-old girl together with Jeffrey Epstein, a convicted pedophile? Is it okay that there's a deafening silence from the mainstream media now that the flight records show that it wasn't Trump but Bill Clinton who joined Epstein at his parties with underage girls on Orgy Island? Is it okay that Trump's words about MS-13 gang members being animals were totally twisted, obviously on purpose, so that he seems to refer to immigrants being animals? Do you remember the little boy from Syria, sleeping between the graves of his parents? That too was staged and broadcast on purpose as to manipulate the people into yet another war. The boy was paid to lie there. I don't know about you guys, but this is not okay. It's not okay to fake white helmets saving a wounded man right after a bombing, only to have a selfie taken. That's deceit. It's not okay to lie to the public about Syria and the alleged chemical attacks, so that yet another war can be justified. For months we were lied to by the mainstream media. Remember this poor little girl? You probably will, for she was used 3 times for 3 different rescue missions in 3 different months in 2016. I find that shocking. It is not okay to fake attacks on women and children to trigger an emotional response that justifies the invasion of yet another foreign country. I find it horrifying to see the well-designed deceit of Western people who watch and trust the news. Do you remember this one? I could go on for hours with examples of fake news, but I think this is enough. For now at least. I'll give you 2 more to digest. In 2015, during a presidential rally, Trump imitated reporter Serge Kvällens, whom he had caught lying. It concerned an article from 2001, in which Kvällens wrote about people cheering the fall of the Twin Towers. When Trump quoted the article in 2015, Kvällens backed out, saying he didn't remember writing the article. Well, the article could easily be found on the internet, and Trump called out Kvällens for his lie. But the mainstream media seized the opportunity and used these headlines: Trump mocks the disabled. Kvällens suffers from arthrogryposis, but that does not cause the weird movements Trump made. On other occasions, and in exactly the same way, Trump had imitated Senator Jim Mattis, presidential candidate Marco Rubio, a general,
and a bank manager who all got away with lies. However, as Matisse, Rubio, the general and the bank manager were not handicapped, they were of no use to the mainstream media. Kowalewski's handicap, however, went around the world, convincing everybody that Trump looked down on the disabled. And I must confess, I too fell for it. Then, last but not least, for 2 years the mainstream media kept pushing the liberal agenda on Trump and the alleged Russian collusion, whereas on March 23, 2019, the Mueller investigation officially ended and nothing was found. After 2 years of doing everything they could to take Trump down, they found absolutely nothing. Trump was cleared, yet the mainstream media kept repeating something has to be wrong with this president. Trump's official innocence is completely hushed up, just like they didn't say a word about the countless pedophiles that were arrested under Trump. Total radio silence. From the beginning, Trump has been warning us about the mainstream media as the #1 enemy of the people. And the more I study the subject, the more I understand that Trump is actually correct. The mainstream media uses its power to steer the public into a desired direction. The spreading of disinformation is nothing new. Back in the early 1950s, the CIA set up Operation Mockingbird, a large-scale program in the US with the sole purpose of manipulating news media for propaganda purposes. Leading American journalists were recruited into a propaganda network. In other words, the Secret Service determined what was going to be on TV and in the news. Ja, den här kanalen CNN i USA, det är ju en riktig skräpkanal och de är ju nästan värre än SVT och det vill inte säga lite i så fall. Så att värre lögnkanalen än Communist News Network eller Clinton News Network eller Crap News Network. Finns många, kärt barn har många namn. Ja, ska vi se. Jag har lagt upp era kommentarer så att där ligger jag inte efter. Ska jag fortsätta då med de sista 7-8 minuterna här på Janet Ossebarts del 6. Det gör jag på en gång. Changed? No, apparently not. German whistleblower Udo Ulfkotte, high-profile journalist for the Frankfurter Allgemeine, stated in front of the camera that he felt deeply ashamed to have consistently lied to the public for over 25 years. Ja, han blev nog mördad, Ulfkotte, det är jag säker på. Ulfkotte died of a heart attack shortly after, in January 2017. The illusion of choice. We think, there are so many channels, how could they all be in on it? Well, that's easy. This shows you who owns whom. Do you see it? There are only 4 companies. CBS seems to be independent, but is owned by the same billionaire as Viacom. When you give people the illusion of choice, they believe they are free. And if you want to find out why the mainstream media push the liberal agenda down our throats, all you have to do is follow the money.
who paid major contributions to Hillary Clinton to support her work and the liberal agenda? That's right. CNN, NBC, News Corporation, Turner Broadcasting, Thomson Reuters, Newsmax Media, Time Warner, Viacom, Comcast, HBO, AOL, Hollywood Foreign Press Association, Public Radio International, Public Broadcasting Service, Huffington Post Media Group, Carlos Slim, the largest shareholder of the New York Times, James Murdoch of 21st Century Fox, Judy Woodruff, co-anchor and managing editor of PBS NewsHour, Howard Stringer, former president of CBS, George Stephanopoulos, ABC News chief anchor and chief political correspondent, Mort Zuckerman, owner of New York Daily News and US News and World Report, and The Washington Post, owned by Jeff Bezos of Amazon, well known for its censorship of quite a few books on controversial topics. Censorship is one of the greatest dangers to a democracy and to freedom of speech. 3 more major sponsors of Hillary Clinton are Google, Twitter, and Facebook. Google and its YouTube are highly active in the field of censorship, just like Twitter and Facebook. It will come as no surprise that pro-Trump posts are among the most censored ones, as are posts of critical thinkers and researchers and anyone who dares question the official narrative of events such as the ones I presented in part 1. Pro-Hillary posts are never censored. Doesn't that make you wonder? Remember Correct the Record and Media Matters for America? Those are the kind of censorship companies that work behind the scenes of Facebook, Twitter, Google and YouTube to delete anything that opposes the liberal agenda. And guess what? Correct the Record is now promoted by AFAS, the global activist network that I once thought so highly of. AFAS was co-founded by Res Publica and Move On. Res Publica received $250,000 from George Soros. Move On got $1.6 million from Soros. AFAS's founding president and executive director Riken Patel has consulted for the Rockefeller Foundation, the UN, the Gates Foundation, and the International Crisis Group, with Soros as chairman and Frank Giustra as CEO. Remember our friend with the pedophile logo from part 4? AFAS's co-founder is Tom Perriello, former Virginia congressman, best buddies with Obama, and executive director of the Open Society Foundations of George Soros, one of the main parties behind the notorious and destabilizing migrant caravan invasion. It will come as no great surprise that AFAS strongly opposes President Trump. This is what we call controlled opposition. Like I said, censorship is dangerous. The so-called fact-checkers are dangerous. Snopes is one of them. Set up by a couple from San Fernando Valley, David and Barbara Mickelson. The couple fell out. Barbara accused David of spending $98 grand on prostitutes, which is probably true as he divorced Barbara and married call girl and porn star Elisa Young, aka Erin Abrin, who is now Snopes' administrator. Snopes' only fact-checker is Kim LaCapria, also known as sex and fetish blogger Vice Vixen. That, my friends, is fact-checker Snopes. There are no researchers, no investigators, no lawyers, no documents to support their findings, and they are strongly politically biased. Yet they are generally accepted as fact-checker. I find that most shocking. Do you get the picture? Operation Mockingbird never ended. John Podesta, one of the key suspects in the Pizzagate scandal, got his own column in the Washington Post, writing about politics and policies. How the hell is he supposed to give an objective view of Trump, his worst enemy?
John Brennan, head of the CIA till 2017, now serves as senior analyst for NBC News and MSNBC. Anderson Cooper worked for the CIA before he became a news anchor. According to himself, it was only an internship when he was 19, but I wonder how many young men are approached by the CIA for an internship. Anderson did not even have the proper education to be offered a job, yet in no time he became the face of CNN. The secret services still decide what the people are supposed to think and believe. If they want to invade yet another country, they will use the mainstream media to make you believe that that particular country needs to be freed of a terrible dictator who kills his own people. The real reason for the invasion will quite likely never be known to the public. It'll probably have to do with oil or the installment of yet another Rothschild bank. But hey, who cares? It was in the news that they freed those poor people from their dictator and that democracy was bestowed upon them. And if it's in the news, it's true. End of story. Well, no, it's not. If the media coverage is controlled by secret services, it seems only logical to me to focus on the things they refuse to cover or ridicule. Number one topic that comes to mind? Pizzagate. Debunked by the mainstream media like nothing else. Let's continue with a bit of additional research in part 7. Ja, det blir mycket om Pizzagate då det blir ju imorgon då såklart på Frukostklubben. Och i det här avsnittet så var det ju mycket om det här nyhetsankaret Anderson Cooper på CNN. Så han är ju en av de bäst betalda nyhetsuppläsarna och jag förstår inte varför. Jag tycker han är helt charmlös och tråkig jävel. Att han har blivit så poppis, men han var ju handplockad tydligen av CIA för att föra deras agenda vidare. Men Anderson Cooper, nej, jag fattar ingenting. Att han har blivit så populär. Ja, nu ska jag läsa lite från alternativmedia. Det här är om en annan pedofil då som heter Justin Trudeau. Son till Castro bland annat, alltså Kubas diktator, för att hans mamma var ju älskarinna till Castro, så det är bara att kolla på deras ungdomsbilder, de är lika som bär. Men gratis tamponger och bindor blir krav på herrtoaletter. Alla statliga arbetsgivare i Kanada blir nu tvungna att erbjuda gratis mensskydd på sina herrtoaletter, rapporterar Fox News. Det nya kravet kommer från premiärminister Justin Trudeaus liberala regering och avser alla statligt styrda arbetsgivare på federal nivå. Syftet är att skydda menstruerande anställda och se till att de känner sig trygga med att använda den toalett som bäst speglar deras kön, skriver den kanadensiska regeringen på sin hemsida. Dessutom måste alla berörda arbetsgivare se till att det finns en täckt behållare på alla herrtoaletter där mensskydden kan slängas. I rum med flera toaletter måste en avfallsbehållare finnas i varje toalettbås, skriver regeringen. Ja, det är väl bara i Kanada som män kan menstruera. Eller har ni hört talas om att i Sverige att män kan ha mens? Ja, världen är galen, men Kanada är ju ett av de värsta länderna när det gäller HBTQ. Mikael, fy fan så dum, dambindor på herrtoaletter. Och Skogis säger allvarligt, är det en mänsklig rättighet att få gratis mensskydd som man? Ja. Och Tuva säger att texten i min dator var suddig i morse, men nu var den tydlig. Ja, man tappar andan, säger Skogis.
Och Mikael säger, ja det kanske är blödande hemorrojder. Ja, det må så vara. Ja, fråga Justin Trudeau, Tuva. Jag tror nog att han menar att män kan få mens. Så att där har du nog lite fel. Får du tänka om. Hänger inte med i utvecklingen. Ja, jag ska läsa vidare. Gratis tamponger var det där då. Och lite annan galenskap här som passar in i programtiteln Kvällens Galenskap. Det här är från Sveb TV Nyheter. Klimatgalenskapen används för att bygga diktatur. Globalisterna försöker frånta människor deras individuella frihet och frambringa en formbar sinneslö massa som kan enkelt kontrolleras så som makteliten önskar. Det säger Europaparlamentarikern Christine Anderson till American Thought Leaders. Europa som vi känner det kommer upphöra att existera. Galenskapen som pågått de senaste åren har gått för långt och kan inte göras ogjord. Det menar den tyska Europaparlamentarikern Christine Anderson i en intervju med Epoch Times. Europa kommer krympa ner till ett kärneuropa, säger hon till tidningens Jan Jäckilek. Geografiskt kommer man hitta det vid sidan av de östeuropeiska länderna. Jag tror att Västeuropa är kört. Det finns inget sätt att göra ogjort det som gjorts de senaste decennierna. Bara mentaliteten hos den unga generationen. Bortskämda brats som inte sätter något värde på saker som frihet, demokrati och rättsstatsprincipen. Och tänker att om vi censurerar hatpropaganda eller kallar yttrandefrihet för hate speech och om vi bara kan eliminera allt detta så vi kommer att leva i en bättre värld. De inser inte vad censur faktiskt gör med ett samhälle och att det är det allra första steget en totalitär regim tar för att i stort sett kontrollera varje enskild aspekt av en människas liv. Makteliten som kontrollerar Europa håller på att frånta människor allt. Frihet, demokrati och rättsstaten är på väg att försvinna. Och för att lyckas med det använder de bland annat klimatgalenskapen, säger hon. De påstår sig kämpa för mänsklighetens bästa, men egentligen är det något helt annat som pågår. De tar böndernas land. Bönderna får inte längre odla, fortsätter Andersson. På Irland måste bönderna slakta hälften av sina nötkreatur eftersom kor fiser och rapar. De försöker ta ifrån oss allt som vi håller kärt och som gjort oss till dem vi är. Media informerar inte längre utan läxar upp människor. Maktens förlängda arm. Det har inget som helst med demokrati att göra, säger hon. Den politik som EU bedrivit i decennier går emot folkens intressen. Och alla som inte accepterar globalisternas agenda stämplas som högerextrema. Detta visade sig till exempel under covid. De som protesterade mot nedstängningarna kallades för nazister och högerextremister. Oavsett att många av demonstranterna var på vänstersidan. Ja, censuren som sagt. Janet Ossebar tog upp det i videon som jag spelade upp för en stund sedan. Men EU håller ju på att kväva yttrandefriheten. Nu har de ju hotat Twitter att om inte, eller Twitter, X heter det numera, sen Elon Musk tog över, att de är alldeles för frispråkiga på Twitter och hotar dem med att kraftiga böter om de inte censurerar mera. Och de här är inte ens folkvalda, de här som sitter i Bryssel. Skitstövlar
som har valt sig själva och sitta och bestämma över folk i alla länder i Europa. Det är inte riktigt klokt. Jag förstår inte vad vi har i EU att göra överhuvudtaget. Nu ska vi se. Jag hinner inte med alla kommentarer. Jag ska ta Mats. Det ska vi se. Här, Mikael. Man blir ju helt förvriden i huvudet om man tittar på SVT eller TV4. Tyvärr gör ju för många svenskar detta. Men jag kan inte se en sekund på skiten. Ja, lite vädersnack här från Mats. Väderomslag på gång imorgon, regnblask och 0 grader i Stockholm. Just nu -6 i Södertälje. Skogis såg att Aftonblaskan har full panik och växlar upp ytterligare kring klimatnödläget. Det är mycket värre än de tidigare rapporterat om. Ja, de är galningar. Ja, likadant här på västkusten, man snorhalt just nu. Ja, jag har ingen mer att läsa. Jag har lite fin musik jag tänkte avsluta med och jag hoppas inte skärmen blir svart för det här är en av mina favoritband och det är... Sweet surrender on the quayside. Yeah, you remember you used to run and hide. The shadow of the car goes to take you one time. We're counting all the numbers out to the waterline. Yeah, we're under the neon missing on the dog-lit stairway. French kisses in a darkened doorway. Fog home, blowing out wild and cold. A policeman, he shines a light upon my shoulder. Hey, hey. Coaster, fast and sun in the night. And over my shoulder, all you can see are pilot lights. No money in our jackets and our jeans are torn. Your hands are cold, but your lips are warm. All right. Du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig värnaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
jag vill dö.